Dicen que el pasado no loma, pero esa noche, yo lo escuché sonar desde el bolsillo de mi nuera. Todo comenzó de la forma más simple, como comienza en los días que luego cambian para siempre. Era domingo, y como cada semana, mi hijo Andrés y su esposa, Sofía, venían a cenar conmigo. Desde que mi esposo, Carlos, murió hace 6 años, esas comidas se convirtieron en mi pequeño refugio. Me daban la ilusión de que la familia seguía unida, de que la cosa seguía viva. Esa tarde había cocinado lentillas con chorizo, el plato favorito de mi hijo desde pequeño. El olor llenaba la casa, mezclándose con el aroma del pan recién horneado que Sofía traía siempre de una panadería del barrio. Ella me ayudaba a poner la mesa mientras Andrés cambiaba el canal de la televisión, buscando un partido que nunca terminaba de empezar. Era una escena tan normal, tan humana, tan nuestra. Si alguien hubiese tocado la puerta en ese momento, habría visto a una familia como cualquier otra. Una madre mía que sonríe, un hijo atento, una nuera cariñosa. Pero detrás de esas sonrisas había un eco constante. Una silla vacía que nadie se atrevía a mencionar. La de Carlos. Carlos había sido mi esposo durante 34 años. Era un hombre sereno, de pocas palabras, con esa clase de mirada que te hace sentir protegida incluso en silencio. Lo perdí una madrugada lluviosa. Su coche se salió del camino de regreso del trabajo. Lo recuerdo todo. La llamada del hospital, el sonido del viento en el pasillo, el frío que sentí al verlo sin vida. Nada se borra, ni el olor a gasolina ni el peso de la salt, después. Por eso, cuando el teléfono sonó aquella noche, no pensé en nada fuera de lo común. Pero Sofía sí, el sonido fue breve un timbre claro y agudo. Ella lo sacó de su bolso y su rostro se transformó en cuestión de segundos. La cuchara que tenía en la mano cayó al plato, y el silencio invadió la mesa como un fantasma. ¿Qué pasa, Sofía? Pregunté con una risa nerviosa, intentando romper la tensión. Ella no respondió. Su piel se había puesto pálida, los labios entreabiertos. Miraba la pantalla como si estuviera viendo un muerto. Todo bien, insistió Andrés acercándose. Fue entonces cuando lo Roman 6. El nombre en la pantalla, Carlos, sentí que el mundo se detenía. El mismo nombre, la misma fotografía. Una foto que yo había tomado con mi propio celular hace años en la playa, cuando todavía éramos felices. La misma sonrisa, los mismos ojos que ya no existen. Debe ser una broma susurré, pero el teléfono seguía sonando. Sofía respiró profundo, como si algo dentro de ella le empujara a hacerlo. Contestó, hola, dijo en voz baja. Yo no podía moverme, solo la miraba. Del otro lado no se oía nada, solo un silencio largo, denso, como si alguien contuviera el aliento. Y entonces una voz ronca, conocida, que me heló la sangre. Sofía, esa voz, no podía ser, pero lo era. Era él, Carlos, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia ella, le quité el celular de las manos, pero la llamada ya había terminado. Miré la pantalla una vez más. El registro estaba ahí. Llamada entrante, Carlos. El aire se volvió irrespirable. Andrés nos miraba sin entender nada. ¿Qué está pasando? Y preguntó. Sofía no podía hablar. Solo la roba, con las manos cubriéndose el rostro. Esa noche nadie cenó,
nadidermio, intentamos buscar explications, una coincidencia, un era, alguien usando un número viejo. Pero dentro de mí, una part que no quería despertar comenzó a hacerlo. Porque yo sabía que ese número había sido dado de baja. Yo mismo había cancelado el contra. Y después del funeral, al día siguiente, Sofía evitaba hablar del tema. Hacía el café, barría la cocina, pero no levantaba la mirada. Cada vez que el teléfono vibraba, se sobresaltaba como si esperara otra vez esa voz. Y yo, sin poder evitarlo, empecé a observarla. Sus gestos, su forma de caminar, la manera en que revisaba el celular en secreto. Había algo distinto en ella, una incomodidad que no supe descifrar. El teléfono de mi nuera no volvió a sonar con ese número, pero el silencio que dijo fue peor. Me quedaba despierta por las noches, escuchando el tic-tac del reloj en la sala. Pensaba en Carlos, en su voz la mandola a ella y no a mí. En por qué. En qué vínculo oculto podía existir entre ellos. A veces me decía que todo era producto de la imaginación, que el dolor puede hacer ver fantasmas, pero otras veces sentía que había algo más, algo que nunca supe durante los años que estuve casada con él. Cada rincón de la casa me lo recordaba. Su taza de café aún guardada en el mueble, su perfume, la carta que me dio en el aniversario, escrita con la letra firme que tanto amaba, todo seguía igual, menos el silencio, y silencio, ahora, tenía un tono distinto. Uno que me decía que la muerte no siempre será todas las historias. A la mañana siguiente, mientras barría la entrada, Roman 6 a Sofía sentada en el jardín, mirando su celular. Sus dedos temblaban, no la interrumpí, pero lo observé desde la ventana. Había algo en su expresión y una mezcla de culpa y miedo. Y supe en ese instante que esa llamada no era una simple coincidencia. Supe que mi nuera sabía más de lo que decía. Y que el pasado, que creía enterrado con mi esposo, estaba a punto de volver a respirar después de aquella llamada. La cosa nunca volvió a sentirse igual. El sonido del celular de Sofía había quedado grabado en mi mente, como un eco que regresaba cada noche, cuando todo estaba en silencio. Intenté seguir con mi vida, fingir que nada había pasado, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Era como si una sombra se hubiera instalado entre nosotros, silenciosa pero presente en cada mirada, en cada gesto. Durante las semanas siguientes, la rutina se mantuvo igual al menos en apariencia. Enterré seguía trabajando todo el día en la empresa de transporte donde era supervisor. Yo me encargaba de la cosa, de mis plantas y de preparar la cena para cuando ellos venían. Sofía seguía siendo la misma nuera, dulce y servicial, pero ahora había algo distinto en su forma de moverse. Era más cuidadosa, más nerviosa. Y cada vez que el celular vibraba, lo guardaba en su bolso sin mirar. Yo no decía nada, pero observaba todo. La forma en que sonreía de manera forzada, los silencios prolongados cuando alguien mencionaba el nombre de Carlos, o la manera en que su mirada se perdía en el vacío mientras lavaba los platos. Parecía esconder algo, y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, mi intuición de madre no se equivocaba fácilmente. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina,
decidi romper el silencio. Sofia no has vuelto a recibir llamadas raras. La pregunté con voz tranquila. Ella levantó la vista apenas un segundo, y luego sonrió, fingiendo calma. No, señora, fue solo aquella vez. Seguramente era un heredillo, revolviendo el café sin probarlo. Mencha lo supo por el temblar en su mano, pero fingí creer. A veces, fingir es la única manera de acercar a la verdad. La observé por unos segundos más. Me alegra dije. Es media de ya en paz a los muertos. Esa frase la hizo pálida. Sus ojos se abrieron apenas, y luego se levantó con una sonrisa torpe. Voy a tender la ropa, murmuró, saliendo casi corriendo. Me quedé sola mirando la taza medio vacía. El café se había enfriado, igual que mi confianza en ella. Un par de días después, Enterré me pidió que me quedara en su casa mientras ellos salían a una cena con amigos. Acepté. Siempre me gustaba cuidar a mi nieta, Camila, una niña de 3 años que la naba, todo de las con su risa. Pasamos la tarde jugando, viendo caricaturas y comiendo galetas. Pero cuando la acosté, no pude resistir la curiosidad. En la sala, sobre el mueble, estaba el teléfono de Sofía. Ella lo había olvidado al salir, algo que nunca hace. Dudé un momento, pero la duda duró poco. Lo tomé con las manos temblorosas. La pantalla tenía una clave. Por suerte, Sofía usaba la misma que para abrir la caja fuerte de la despensa, algo que una vez le escuché decir a Andrés sin importancia. 1905, el año de nacimiento de su abuela. La escribí, el teléfono se desbloqueó, me sentí culpable, pero no lo suficiente como para detenerme. Revisé las llamadas recientes, todo parecía normal, amigas, el trabajo, mi hijo, esta que llega al final de la lista. Ahí estaba, un número guardado con el nombre Carlos. Mi corazón dio un vuelco, no podía creerlo, toqué el contacto. Había mensajes, el más reciente era de hace 3 días. Decía, no te preocupes, todo está bajo control. Mis dedos comenzaron a temblar. Leí el anterior, te dije que no volvieras a escribir desde este número. Y uno más de hace 2 semanas. Sofía, necesito verte, es importante. No podía seguir leyendo. Me dolía el pecho, la cabeza, el alma. Era como si alguien me hubiera arrancado el aire. Cerré el teléfono, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Quién estaba usando el nombre de mi esposo? ¿Y por qué Sofía le contestaba? Cuando ellos regresaron esa noche, fingí dormir en el salón. Los escuché entrar en silencio. Andrés subió al cuarto, pero Sofía se detuvo un momento en el pasillo. Su respiración era agitada, como si supiera que algo no estaba bien. Dejó su bolso sobre la mesa y se acercó a mí, creyendo que dormía. Se quedó allí mirando. Sentí su presencia, el aroma de su perfume. Y el leave temblar en sus manos cuando me acomodó una manta sobre los hombros. Y en voz baja, apenas un susurro, la escuché decir, perdóneme, por favor, abrí los ojos cuando se fue. Esa frase me taladró el pecho. Perdón porque, desde ese día, empecé a observar con más atención. No era solo curiosidad. Era una mezcla de dolor y necesidad de saber la verdad. Sofía empezó a salir más seguido, diciendo que iba al médico o a visitar a su madre. A veces regresaba con los ojos hinchados, otras, con un silencio que lo decía todo.
Andrés ingenuo como su padre, no sospechaba nada. Él confiaba ciegamente en ella. Yo, por amor a mi hijo, no podía simplemente acusarla sin pruebas. Una tarde, mientras Sofía estaba en el mercado, tomé valor y marqué aquel número desde el teléfono fijo de mi casa. El tono sonó una, dos, tres veces y luego una voz contestó. Sofía, y preguntó en hombre, mi sangre se heló. No era una voz desconocida, era grave posada, con esa misma entonación que conoce demasiado bien. ¿Quién habla? Y pregunté, conteniendo el temblor. Del otro lado hubo silencio. Luego, una respiración profunda. ¿Quién es usted? Repitió él más bajo. Yo no pude hablar. Las palabras no salían. Me quedé congelada, con el auricular pegado a la oreja. Y entonces escuché algo que me destrozó. Sofía, no vuelvas el llama aquí. Andrés podría sospechar. Y colgó el teléfono cayó de mis manos, mi cuerpo entero temblaba. No podía ser, esa voz era igual. Exactamente igual a la de Carlos. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que el mundo, que conoce se derrumbaba. Si no era él, ¿quién era? Y porque es hombre tenía su voz, su número, y una relación con mi nuera. No dormí, me quedé mirando el techo, con la mente llena de imágenes que no quería ver. Mi hijo durmiendo al lado de una mujer que mencia, un teléfono que traía de vuelta a los muertos, y en medio de la oscuridad, supe una cosa con certeza, no descansaría hasta saber la verdad, aunque esa verdad me destrozara. Durante los días siguientes, mi cabeza fue un torbellino de preguntas. Intentaba comportarme con normalidad, cocinar, regar mis plantas, ver mis telenovelas por la tarde. Pero en el fondo, cada pequeño sonido, cada vibración de teléfono, me ponía en alerta. Era como vivir al borde de un abismo, sabiendo que algo grande estaba por revelarse, pero sin saber cuándo ni cómo. Sofía se mostraba cada vez más distante. Ya no me abrazaba al llegar, ni me contaba sus cosas como antes. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. Cuando hablábamos, su voz sonaba cortada, forzada, como si tuviera miedo de decir algo fuera de lugar. Yo la observaba sin decir palabra, analizando cada movimiento. Me preguntaba si mi hijo también había notado algo, pero Andrés era demasiado confiado, demasiado enamorado para ver señales. Su trabajo lo absorbía todo el día, y cuando llegaba a casa, solo quería descansar. No tenía idea de la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Una mañana decidí hablar con una vecina que trabaja en la compañía telefónica. Le conté que alguien estaba usando un número antiguo, uno que pertenecía a mi difunto esposo, y que había estado llamando a mi nuera. Ella me miró con sorpresa y me prometió revisar. Esa misma tarde me llamó de vuelta. Señora, es número no está registrado a nombre de nadie en este momento, me dijo. Fui dado de baja hace años, no hay registros activos. ¿Está segura? Pregunté, sin do como el corazón me late fuerte. Completamente, es número no debería poder hacer ni recibir llamadas. Colgué sin saber qué pensar. Si no estaba activo, entonces, como había llamado, y por qué Sofía seguía recibiendo mensajes de él, la duda se convirtió en miedo. No miedo a un fantasma, sino a la idea de que alguien estaba llegando con nosotros.
O pure on, que Sophia sabia perfectament quien era. Essa noche invité a Andrés y Sofía a cenar. Quería observar los juntos. Ver si algo en su comportamiento me confirmaba lo que mi corazón ya sospechaba. Preparé la comida favorita de mi hijo, carne guisada con papas y vino tinto. Durante la cena, intenté mantener la conversación ligera, pero cada vez que mencionaba el nombre de su padre, notaba como Sofía bajaba la mirada. Andrés lleno de todo, hablaba de un nuevo proyecto en el trabajo. Yo lo escuchaba, pero mis ojos estaban en ella. En sus manos temblorosas, en la forma en que jugativa con el anillo de matrimonio. Cuando Andrés fue al baño, aprovché el silencio. Sofía dijo suavemente, hay algo que debas contarme. Ella me miró con los ojos abiertos, como si no entendiera. ¿A qué se refiere? Sabes perfectamente a qué me refiero. Esa llamada, los mensajes, esa voz. Sofía se quedó paralizada. Bajó la cabeza. Y por un momento pensé que iba a negarlo, como siempre. Pero algo cambió en su mirada. Se quebró, no pudo más susurró. No pudo seguir viviendo con esto. Me acerqué un poco, sin saber si quería consolarla o exigir la verdad. Entonces, dímelo, Sofía, dime qué está pasando. Ella respiró hondo, y por fin habló. No era Carlos. Yo sabía que no era él, pero la voz era igual, idéntica. Al principio pensé que era una broma, alguien que quería asustarme. Pero cuando lo escuché decir mi nombre, y mencionar cosas que solo él y yo sabíamos, me quedé helada. La interrumpí, sintiendo un nudo en la garganta. Cosas que solo él y tú sabían. ¿Qué cosas? Sofía se cubrió el rostro con las manos. Yo conozco a Carlos antes que a Andrés. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo? Logré decir, apenas en un susurro. Hace muchos años, antes de conocer a su hijo. Yo tenía 19, trabajaba en una cafetería. Él iba todas las mañanas. Siempre hablábamos, pero yo no sabía que estaba casado. No supe que usted existía, ni que tenía una familia. Mi cuerpo entero se tensó. Era como recibir una puñalada. ¿Estás diciendo que tuviste una relación con mi esposo? Sofía no respondió, pero sus lágrimas lo dijeron todo. Me levanté sin poder respirar. Por Dios, Sofía, eras como una hija para mí, grité con la voz rota. Ella intentó acercarse, pero la aparté con un gesto. No fue algo plain, lo dijo entre celosos. Cuando supe quién era, terminé todo, me fui de la ciudad. Y años después conocí a Andrés, no sabía que era su hijo, lo juro, me quedé helada. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía oír su voz. Y cuando pensabas contarlo, pregunté, cuando él también muriera. Ella negó llorando, nunca quise mentir. Pero cuando Carlos murió, yo creí que todo había quedado atrás. Hasta que hace unas semanas empezaron las llamadas. Alguien me dijo que él seguía vivo. Que? Pregunté incrédula. She me escribió es número. Me dijo que necesitaba verme, que había fingido su muerte. Pero yo no lo creí. Pensé que era alguien jugando con mi culpa. Me quedé en silencio, la cabeza me daba vueltas. Carlos, mi esposo, un hombre al que lloré, al que enterré. Fingió su muerte. O alguien sabía lo suficiente de nuestras vidas como para imitarlo.
Antes de poder seguir preguntando, Andrés volvió a la mesa. Sonrió sin notar el ambiente tenso. Todo bien. Preguntó, sirviéndonos vino. Sofía y yo nos miramos. Ninguna dijo una palabra. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina. El plato de carne se había enfriado, y el vino se había amargo. Todo en esa cosa parecía distinto. Me quedé mirando la foto de boda en la pared. Carlos y yo, jóvenes, sonriendo sin saber lo que el futuro traería. Ahora cada vez que vea su rostro, ya no sencha ama, sencha duda y miedo. No sabía que era peor. Descubría que mi esposo había engañado a su propia familia o que alguien estaba usando su nombre para esto. Yo lo que cuidaba de nosotros. Pero una cosa era segura, no podía seguir calando. Tenía que descubrir la verdad, aunque esa verdad me partiera en dos. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa en silencio, descalza, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sentí una mezcla de rabia, miedo y tristeza que no sabía cómo contener. La confusión de Sofía me había destrozado, pero al mismo tiempo me había despertado. Por primera vez en 6 años, sentía que tenía que actuar. No podía seguir siendo una mujer que simplemente aceptaba lo que la vida le lanzaba. Me senté frente a la ventana, con la foto de Carlos entre las manos. La miré largo rato, recordando la primera vez que me dijo te amo. Las veces que me abrazó cuando todo iba mal, los silencios compartidos. Había sido todo una mentira. Había amado a 2 mujeres al mismo tiempo. ¿Y por qué Sofía había calado tanto tiempo? El amanecer me encontró en despierta. Preparé café fuerte, me vestí y me el primer auto. Bus hacia el centro. Necesitaba respuestas, y ya no pensaba esperar a que nadie me los diera. Fui al archivo del hospital, donde Carlos había sido declarado muerto. Pedí ver su expediente, con la excusa de cura, una copia para trámites personales. La recepcionista, una mujer joven y amable, tardó unos minutos en encontrarlo. Cuando lo tuve en mis manos, sentí un escalofrío. Todo parecía en orden, hasta que Roman 6 la firma del médico Forns. No reconoce a el nombre. Le pregunté si el doctor seguía trabajando allí. No, señor, me respondió. Es médico renunció poco después de es caso. No sé cómo lo supe, pero en es momento entendí que algo no encajaba. Volví a casa con el corazón en un puño. Llamé a Sofía, pero no contestó. Llamé a Andrés, y él me dijo que ella había salido a hacer unas compras. Algo dentro de mí me decía que no era cierto. Decidí seguirla. Me sentí ridícula, una mujer me hacen, do algo así, pero necesitaba saber. Tomé un taxi y me quedé a unas calles de su casa, esperando. A los pocos minutos, la Roman 6 salió. Llevaba una bufanda, gafas de sol, el celular en la mano. Camino rápido hace de una esquina donde le esperaba un coche negro. No pude ver el rostro del conductor, pero cuando él se subió, mi cuerpo entero reaccionó. Esa saluda, esa manera de girar el volante, es perfil era Carlos. Sentí que el alma se me caía al suelo. Me quedé paralizada, con las manos temblando, sin poder creer lo que veía. El coche arrancó, y el sonido del motor fue como un golpe directo al corazón. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando pude moverme ya se habían ido.
regrese a cosa lorando entre rabia y confusión. No sabía si lo que había visto era real o si el dolor me estaba hashen. Dove fantasmas. Pero en mi interior algo me decía que no estaba loca. Decidí contar a mi hijo, esa noche cuando Andrés ligó, lo esperé en la sola. Hijo, necesito que me escuches la dije con voz firme. Él se sentó frente a mí preocupado. ¿Qué pasa, mamá? Creo que tú podrás estar vivo. Andrés se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó una pequeña risa nerviosa. Mamá, ya hablamos de eso. Fue un accidente, lo vimos, usted estuvo ahí. Lo se interrumpí, pero también sé lo que Roman 6 hoy. Tu esposa se subió a un coche. Y quien la conduce era él. Eso es imposible, respondió, levantándose. Mamá está confundida. ¿Tú crees que no reconozco al hombre con el que dormí durante 30 años? Grité al borde de las lágrimas. Andrés guardó silencio. Me miró con una mezcla de miedo y compasión. Mamá Sofía te ha hecho daño. Te está manipulando. No, Andrés. Ella también está atrapada. Hay algo que no sabemos. Mi hijo negó con la cabeza frustrado. Voy a hablar con ella. No dije rápidamente. Déjame hacerlo a mi manera. Si la enfrentas ahora, puede que sea lege que destruya todo. No sé si fue el tono de mi voz o el brillo en mis ojos, pero Andrés no insistió. Mi abrazo y si fue a dormir. Esa noche planeé todo. Tenía que saber dónde se veían, que hablaban, que escondían. Así que, al día siguiente, volví a la misma esquina. Me escondí en un café con vista a la calle y esperé. No tardaron en aparecer. Sofía bajó del mismo coche. Esta vez pude ver al hombre con claridad. Su cabello era más gris, el rostro más delgado, pero era él. No había duda. Se sentaron en una banca del parque. Yo no podía escuchar lo que decían, pero sus gestos lo decían todo. Sofía la roba, y él le tomaba la mano con ternura. En un momento, él sacó algo del bolsillo, un sobre amarillo. Ella lo tomó, miró alrededor con nerviosismo, y se marchó. Esperé a que él se fuera, y la seguí de su casa. Cuando entró, esperé unos minutos y toqué la puerta. Sofía abrió pálida. ¿Qué haces aquí? Preguntó con la voz quebrada. Tu dime, Sofía dije con calmez. ¿Dónde está tu cómplice? Ella retrocedió aterrada. No entiendes, claro que entiendo. Lo Roman 6, vi el coche, vi su cara. Sofía rompió en llanto. No debí ocultarlo, tenía miedo de que. De que lo odiaras más de lo que yo lo odias. Me quedé helada. Así que es verdad. Estoy vivo. Ella asintió llorando. Así pero no es como piensas. Él fingió su muerte porque estaba en problemas. Tenía dudas, enemigos, cosas que nunca quiso contar. Mi busco después necesitaba ayuda dinero. Juro que te lo explicaría todo algún día. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared, y tú lo creíste, no al principio, pero cuando lo Roman 6 no podía negarlo, era él. Y Andrés, pregunté con un hilo de voz. Él sabe, no, lo juro, cerré los ojos. Sentí una punzada tan profunda que por un momento pensé que mi corazón se había detenido. Quiero verlo, dije finalmente. Sofía levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Quiero verlo con mis propios ojos. Si Carlos sigue vivo, quiero mirarlo a la cara y preguntar por qué. Ella dudó unos segundos,
pero luego asintió. Esto vaient pero tine quesa mañana, en el mismo lugar donde nos vimos, asentí, mi de la viul, to sin decir nada más y soli de la cosa. El air de la noche era frío, pero mi cuerpo ardía. Mañana, después de 6 años de duelo, volvería a ver al hombre que había enterrado. Y no sabía si quería abrazarlo o matarlo. El reloj marcaba los 5 de la tarde cuando llegué al parque. El mismo, donde los había visto el día anterior. El cielo estaba cubierto de nubes, y un viento frío soplaba entre los árboles, hacen do que los hoyos eran como si la tierra también quisiera despojos de secretos. Mis manos temblaban, pero no por el clima. Había esperado 6 años para este momento, y aún no sabía si estaba preparada. Me senté en la banca más cercana, con el abrigo cerrado hasta el culo. Sentía el corazón latiendo, do tan fuerte que creí que todos podían escucharlo. Miraba cada coche que pasaba, cada rostro entre la multitud, con la esperanza o el miedo de reconocer el suyo. Sofía Ligo puntual, lavaba el mismo abrigo beige del día anterior, el rostro tenso, los ojos hinchados. Camino hacia mi con paso inseguro, está aquí, y pregunté, sin rodeos. Ella asintió, mirando hacia un coche negro estacionado a pocos metros. Y te está esperando, pero te lo ruego no le grites, no sabes todo lo que pasó. No le respondí. Me levanté y caminé hacia el coche. Cada paso me pareció eterno, como si el suelo me diera más con cada movimiento. Cuando llegué a la puerta, el hombre bajó la ventana. Y ahí estaba, Carlos, su rostro estaba envejecido, más delgado, con una barba gris mal recortada. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Esos ojos oscuros que solían comer con solo una mirada. Pero ahora, al verlos, no sentí paz, sentí rabia. Hola, Marta dijo con una voz que casi no reconoce. No supe si reír o llorar. Así que, no estabas muerto. Él bajó la mirada. Déjame explicar. Explicarme. Interrumpí dando un paso atrás. Te enterramos, Carlos. Loramos por ti. Sabes lo que fue ver a nuestro hijo destruirse pensando que te había perdido. Sabes lo que fue dormir cada noche hablando con tu retrato. Él salió del coche despacio, como si temiera que lo golpeara. Y honestamente lo pensé. No fue mi decisión fingir mi muerte, dijo con voz baja. Me obligaron, rey con amargura. Y te obligaron a dejar a tu familia, que convenient. Carlos me miró con culpa. Tenía dudas, Marta. Con gente peligrosa, me amenazaron a ti y a Andrés. Si no desaparecía los matarían, no sabía qué más hacer. Y en 6 años nunca encontraste la forma de avisarme que estabas vivo. Le grité, las lágrimas cayendo. 6 años, Carlos, 6 años de mentiras. Él extendió la mano como si pudiera alcanzarme todavía. No sabes cuántas veces lo intenté. Llamé, escribí cartas que nunca envié. Pero no podía arrastrar y infierno. Sofía fue la única que supo por me encontró cuando yo estaba en lo peor. Lo miré incrédula, y ella. ¿Qué papel jugaba en todo esto? Ella me ayudó. Me prestó dinero para salir del país, para empezar de nuevo. Pero yo no pude. Me sentía muerto por dentro. Quería volver, pero ya era tarde. Me quedé en silencio. Una parte de mi quería creer, pero otra, más herida y más cansada, no podía. Y ahora por qué viols? Pregunté finalmente, ¿por qué ahora?
Carlos respiro hondo, porque no pudo seguir escondiendo mi entrega a los autoridades esta mañana. Pagaré parte de lo que debía, pero hay cosas que no se pueden pagar con dinero. Solo vine a vert antes de mis rodillas temblaron, a dond, a presión respondió con serenidad. Lo merezco, lo observé largo rato, buscando al hombre que alguna vez amé. Pero frente a mí solo había un desconocido que había destruido todo lo que tocó. No sé si mereces perdón, Carlos dijo temblando, pero merezco paz. Él asintió con lágrimas contenidas. Y la tendrás, lo juro, Sofía, que había permanecido a unos metros, se acercó. Tenía el rostro descompuesto. Mata no lo juzgues tan duro. Él no dejó de amar, la miré fijamente, y tú, lo amabas también. Ella no respondió, solo bajó la cabeza. Esa fue toda la respuesta que necesité. Espero que ambos encuentren su camino, dije, dándome la vuelta. Pero no será conmigo. Caminé hacia la salida del parque sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo no lo haré. Sentía un vacío, sí, pero también una extraña sensación de liberación. Días después, la noticia se difundió. Un empresario desaparecido, hace 6 años había sido arrestado por fraude y evasión. Su nombre, Carlos Ortega. Las redes se llenaron de comentarios. Los vecinos no hablaban de otra cosa. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Pero yo me mantuve en silencio, y no necesitaba justificarme ante nadie. Andrés mi hijo vino a casa con los ojos rojos. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Porque quería que lo supieras de él, respondí con calmez. Quería que vieras con tus propios ojos quién era realmente tu padre. Andrés se quedó en silencio un momento, luego me abrazó. Te admiro, mamá. Yo no habría tenido el valor de enfrentarlo. Ese abrazo valió más que cualquier disculpa. Los días siguientes fueron tranquilos. Cada mañana preparaba café, abría las ventanas y dejaba entrar el sol. Por primera vez en 6 años, no tenía una tumba a la que llorar ni un fantasma que imaginar. Tenía la verdad, por dolorosa que fuera. Y con ella, la posibilidad de empezar de nuevo. A veces, cuando suena el teléfono, y veo un número desconocido, todavía me tiembla el corazón. Pero ya no tengo miedo. Aprendí que el pasado no se apaga borrando números o fingiendo muertes, se supe a enfrentándolo. Carlos se llevó una parte de mí cuando desapareció, pero al volver sin cara, me devolvió la otra parte, la que se había quedado dormida, esperando justicia. No gané una guerra, pero recuperé mi voz. Y eso, para mí, fue suficiente.